Welcome to CSAR JRF NET Physical Science students. And this is a question on multiple choice question on wave function. The NET type questions on wave function in quantum mechanics. Some multiple choice questions with answers are discussed here. Wave function in quantum mechanics. These are the question. Number one, elastic waves in crystals are made up of. Elastic waves in crystals are made up of. Crystal elastic waves എന്ത് കൂടി ചേർന്നതാണ്? Photons, nanoparticles, atoms, phonons. Photons, nanoparticles, atoms, phonons. Answer phonons ആണ്. Answer D, phonons. In a crystal, when energy is provided, the lattice absorbs energy and gets excited to a higher state. When it de-excites to ground state, it releases radiation in sound wave region known as phonons. So it is a sound wave quantum. Phonon is a sound wave quantum known as phonons. These waves are quantized. The elastic waves are quantized. Next, number two. The energy of elastic waves is given by n omega, n h cut omega, n h cut omega by 2, n plus half h cut omega. You remember h cut omega is h nu like a term. So what is the energy of a phonon, elastic wave? Answer D. It is n plus half h cut omega. Explanation. The energy of lattice vibration is quantized, which is given by the expression E is equal to n plus half h cut omega, where omega is the angular frequency of the waves. ഇവിടെ എനർജി n പ്ലസ് ഹാഫ് എച്ച് ന്യൂ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. n പ്ലസ് ഹാഫ് എച്ച് ന്യൂ ഈ 0 point energy. We consider 0 point energy also. You have studied 0 point energy of an oscillator is half h nu or half h cut omega, and that is also considered. So energy is n plus half h cut omega. Next question. Waves in the wave packets are such that they interfere constructively over a large region of space. Say it true or false. Waves in the wave packets are such that they interfere constructively over a large region of space. Say true or false. The answer is false. The reason is the wave packet consists of a group of waves, each of which have phases and amplitude such that they interfere constructively over a small region of space. Where the particles can be located outside that region, they interfere destructively. A wave packet consists of a group of waves, each of which have phases and amplitude such that they interfere constructively over a small region of space. Where the particles can be located outside that region, they interfere destructively. അപ്പോൾ ഈ റീജിയനിൽ പുറത്ത് ഒരു പ്രത്യേക റീജിയനിൽ അവ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് നടത്തും, അതിൻ്റെ പുറത്ത് അവ ഡെസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് ആയിരിക്കും. Number 4. Which of the following is the correct expression for the group velocity? A. U lambda. B. D omega by du. C. D by dk. K is the wave vector. And D. dE is equal to h cut dk. h cut dk. D by h cut dk. D choice. dE by h cut dk. We have to say is the correct expression for group velocity. The correct expression for group velocity is the last one. d by h cut dk. The velocity with which the wave packet moves is called group velocity. It is equal to dw by dk, which can be further simplified to d by h cut dk as E is equal to h cut omega. H cut is h by 2 pi. Next question. Which of the following is the correct relation between group velocity and phase velocity? You know, phase velocity is wave velocity. And when a group of waves is formed, the phase velocity
phase velocity loses its significance that you have studied. Which of the following is the correct relation between group velocity and the phase velocity? The relations are V group Vg is Vp plus H dVp by d lambda. Number B, Vp is equal to Vg plus lambda dVp by d lambda. C, Vp is equal to Vg minus lambda v dP by d lambda. Number D, Vg is equal to Vp minus lambda dVp by d lambda. The answer is D. Vg is Vp minus lambda dVp by d lambda. Expression. This relation between the phase velocity and the group velocity is given by Vg is equal to Vdp minus lambda dVp by d lambda. Thus, when dVp by d lambda, ഇതിൻ്റെ ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫേസ് വെലോസിറ്റി വിത്ത് വേവ് ലെങ്ത് അത് 0 ആണെങ്കിൽ then group velocity and phase velocity are equal. Now, the motion of a wave packet is similar to dash, photons, waves, classical particle, quantum particle. Wave packet ചലനം എങ്ങനെയാണ്? ആൻസർ സി, ക്ലാസിക്കൽ പാർട്ടിക്കിൾ രീതിയിലാണ് വേവ് പാക്കറ്റ്. ദ മോഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഓർ ക്ലാസിക്കൽ പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേവ്സ് ഓർ എ വേവ് പാക്കറ്റ്. സച്ച് ആൻ എക്സ്പ്രഷൻ ക്യാൻ ബി ഡിറൈവ്ഡ് by using the basic principles of motion. Number 7, which of the following is not a characteristic of wave function? Wave function property അല്ലാത്തത് ഏതാണ്? A continuous, B single valued, C differentiable, D physically significant. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആദ്യം മൂന്ന് കണ്ടീഷനും ഈ ഷോണിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആകാൻ വേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഡി ആണ് ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം. ആൻസർ ഡി. അതൊരു മസ്റ്റല്ല, അത് വേണമെന്നില്ല. ദ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഹാസ് നോ ഫിസിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ്. വേവ് ഫംഗ്ഷന് ഫിസിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഇല്ല. ഇറ്റ് മിയർലി helps in determining the state of a particle. It is the square of the wave function that has a physical significance. Next question. Psi must be normalizable. True or false? Say true or false. Psi must be normalizable. Answer A. In order to satisfy Schrodinger equation, you know, psi must be a normalizable function. Psi must go to 0 as x tends to infinity, y tends to infinity, z tends to infinity ആണെങ്കിൽ psi, the value of psi is 0. Psi 0 ആയിട്ട് മാറും ഈ എക്സ് വൈ അല്ലെങ്കിൽ z 0 ആകുമ്പോൾ. In order that psi modulus square dv all over the space be a finite constant. ഇപ്പോൾ പാർട്ടിക്കിൾ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഉള്ളൂ, അതിന് പുറത്ത് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണെങ്കിൽ അവിടെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇല്ല. ദ psi മസ്റ്റ് ബി നോർമലൈസ്. ഇതൊരു നോർമലൈസേഷൻ്റെ കണ്ടീഷൻ കൂടിയാണ്. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ? psi must be normalizable. To satisfy Schrodinger equation, psi must be normalizable, continuous, differentiable, etc. Number 10, calculate the minimum uncertainty in the momentum of a He4 atom. 4He atom confined in a 0.40 nanometer. 0.40 നാനോമീറ്ററിൽ ഒരു 4He ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ He4 ആറ്റം കൺഫൈൻ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ മിനിമം അൺസർട്ടനിറ്റി എന്താണ്? Here it is 2.02 into 10 raised to minus 25, 2.53 into 10 raised to minus 25, 2.64 into 10 raised to minus 24, 2.89 into 10 raised to minus 25. അപ്പോൾ അൺസർട്ടനിറ്റി കാണുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ്? അൺസർട്ടൻ മൊമെൻറ്റം. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എക്സ് ടു ഡെൽറ്റ പി ഇസ് h/2π വെച്ച് ചെയ്താൽ മതി. h/4π വെച്ച് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ h വെച്ച് ചെയ്യാം, h/2π വെച്ച് ചെയ്യാം, h കട്ട്. ഡെൽറ്റ എക്സ് ടു ഡെൽറ്റ പി ഇസ് h കട്ട്, h/2π എന്ന ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. ഡെൽറ്റ പി ആണ് കാണേണ്ടത് നമുക്ക്. വി നോ ദ He4 ആറ്റം ഈ സംവെയർ ഇൻ ദി 0.40 നാനോമീറ്റർ റീജിയൻ. ദെർഫോർ the position uncertainty is 0.40 nanometer. We have to find delta px. You see the last step.
delta px is equal to h by 2 pi into delta x. Delta p is equal to h by 2 pi into delta x. So h is written here 2 pi by 2 pi into 0.40 into 10 raised to minus 1 nanometer converted. The answer is 2.64 into 10 raised to minus 25. ഓർക്കുക delta x and delta p is equal to h by 2 pi. Delta p is h by 2 pi into delta x. That formula is applied in the last step. Next question. The following is a possible wave function. Say it true or false. ഈ പടത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു വേവ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ചിത്രീകരണമാണ്. വേവ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ചിത്രീകരണമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ട്രൂ ആണോ ഫാൾസ് ആണെന്ന്. ഉത്തരം ഫാൾസ് ആണെന്നാണ്. കാരണം വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കണം, മുറിയാൻ പാടില്ല. ഇവിടെ നടുക്കിന് മുറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. Explanation: the wave function, the following cannot be the above graph. The above graph of wave function is as the graph is discontinuous. Discontinuous ആയിരിക്കണം. Following illa the above. Above graph is a discontinuous graph. So it is not admissible. If the wave function is admissible, the graph should be continuous. The function should be continuous. There is a break here. The wave function should be continuous and single valued. Next question. The uncertainty in the location of a particle moving with a velocity of 7.28 into 10 raised to 7 meter per second is 2 times the de Broglie wavelength. De Broglie wavelength. What is the uncertainty in measuring velocity? The answers are 5.79 into 10 raised to 6, 6.12 into 10 raised to 6, 7.63 into 10 raised to 6, 8.45 into 10 raised to 6. Answer A. Answer A, it is done here. Here uncertainty in position delta x is 2 lambda, and that is equal to 2 lambda value, d by h by mv. Therefore, delta x and delta p is, h cut or h by 2 pi. Put the value of delta x and cancel terms. We get delta v is b by 4 pi. The answer is 5.79 into 10 raised to 6 meter per second. Next question. Energy of a wave divided by its wavelength gives group velocity, classical velocity, phase velocity, wave velocity. Answer is C. We know E is h cut omega and P is h cut k. K is called wave vector. Therefore, E by P gives omega by k, which is the phase velocity of wave. Hence, energy of a wave divided by its momentum gives phase velocity. Next question. Which of the following can be a wave function? This is a wave function. Psi is equal to tan x, psi is equal to sin x, psi is equal to cot x, psi is equal to sec x. Only sin x or cos x. Cos x is not here. All others are discontinuous. So, answer B. Explanation. Out of all the given options, sin x is the only function that is continuous. Sin x and cos x മാത്രമേ കണ്ടിന്യൂസ് ഉള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ പോകും. ആൻഡ് സിംഗിൾ വാല്യൂഡ്. All the rest of the functions are either discontinuous or double valued. At what condition Vp is Vg, group velocity, phase velocity തുല്യമാകുന്നത് എപ്പോഴാണ്? When dVp by dk is 0, dVg by d omega is 0, dVp by d lambda is 0, dVp by d mu is equal to 0. The answer is C. dVg by d lambda is 0. Explanation. As we know, the relation between the phase velocity and group velocity is Vg is equal to Vp minus d lambda dVp by d lambda. When dVp by d lambda is 0, we get Vg is equal to Vp. That is solved with the multiple choice question class on wave function. Thank you very much.